من ضمن حلقات وتغطيات AUIB الخاصة دائما ما نستضيف بها ضيوف مميزين دائما، واليوم ويانا الطبيب دكتور عبد الجبار، حامد عبد الجبار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك حياتي. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، وأنا أعرف أنه دائما المجال الطبي والدكاترة دائما ما عندهم أشياء ثرية يثرون بها مسامع كل مستمعينا. طبعا أنا كلش أشكركم، شكرا جزيلا AUIB على هاي الاستضافة الحلوة، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. صراحة يعني الأطباء يعني لربما إنه تسمع عنهم كل شوي إنهم عندهم بيزي سكجول، دائما عندهم مشغولين وكذا، بس هو بالحقيقة كلش عندهم هوايات. يعني صراحة خلال الكلية مالتي التقيت بكمية ناس عندهم هوايات وعندهم اطلاعات وعندهم شغلات كلش رهيبة وكلش هواي، ويفاجئوك مرات. يعني تخيل وياي إنه كان عندنا ولد صديقنا طيب ويانا بالكلية، كان هو حلمه إنه يصير يعني قبل لا يدخل الكلية إنه يصير شيف مال حلويات. كان شيء مختلف، يعني كان يسوي أحلى بقلاوة ومتشنا بالعزايم من نعزم، دائما يقول بس تعال ويانا، تعال صير ضمن جروبنا حتى نذوق لك. مستمعين AUIB اليوم اللي يسمعونا على الموجة 101.5 FM، وأيضا يستمعونا عبر البودكاست وتطبيق البودكاست، وأيضا عبر تطبيقنا تطبيق AUIB FM. أتصور راح يكونوا متشوقين لما يعرفون أكو دكتور وطبيب ويانا اليوم ممكن يحكي عن جانب أو شيء طبي، لكن أريد أخلي البداية مختلفة، وخلينا دكتور نروح ويا الطلاب اللي تخرجوا تون من السادس إعدادي. بشنو تنصحهم في مجال الاختيارات، وبالضبط إذا نريد نقول من وين يبدون؟ طبعا هذه مرحلة كلش دقيقة وكلش حذرة وكلش مهم إنه الإنسان يتأنى بها قبل لا يختار مجال حياته. أنت متسألني إنه أنا كطالب طب أو كطالب حاليا إعدادية أريد أقدم على كلية طب، أو أريد أقدم على كلية أو على اختصاص معين، فأنا حرفيا جاي أختار 60 سنة من حياتي الجاية، فهو قرار كلش يعني خلينا نقول عليه وراه هواي عقبات، فلازم تكون كلش حذر بالاختيار مالته. حاليا أكو توجه كلش كبير إنه أو لربما إنه إحنا كليتنا بالمجتمع مالتنا وجوز أول ما نولد، يعني تخيل ويا مثلا أنت مثلا راح تروح بعيد مثلا عيد معين أو لربما مناسبة معينة، خصوصا بالعيد من نلتقي ونتجمع إحنا كعائلة ويجونا أطفال صغار وتسلم عليهم، شو تقولهم؟ كل عام وانتم بخير، يكونوا سعيدين إن شاء الله تحقيق الأماني، وإن شاء الله نشوفكم أطباء أو مهندسين. بس الفكرة وما بيها إنه يعني أنا دا أحس بهالطريقة هذه إن إحنا شويش بدنا نخلي بريشر على كل الأطفال منهم صغار إنه أنت لازم تصير طبيب، وكأنه الحياة ما بيها مجالات أخرى. هذا دا يجبر صراحة كل طلاب السادس إنه أول ما يتخرج من عنده دا يفكر إنه أنا أروح المجال طبي، أو يعني خلينا نقول فشي له علاقة بالطب أو ضمن المجموعة الطبية. هنا أنا اليوم دوري إنه أنا أفهمه أو أخلي الطالب يصير عنده معلومات كافية بحيث من يتخذ هذا القرار يتخذه على دراية كاملة. تعرف ليش؟ لأن أنا من كنت طالب سادس ما كانت عندي هاي المعلومات، ودخلت الكلية والنص الكلية وقبل لا أتخرج يلا عرفت هاي المعلومات كلها رح نحكي اليوم. حلو. أي فصراحة يعني هو يعني المجال الطبي هو مجال صراحة طويل بسنوات هواي. إذا سألتني أنت ليش حتى الواحد يصير طبيب، أقول لك مبدئيا أنا حتى أصير طبيب فحرفيا أنا أحس إنه أنت أخذت من الحياة كل شيء. بس تقولي ليش؟ أقول لك أنا ببساطة إنه أنت عندك مجال بالحياة، هذا المجال أول شيء resistant to AI replacements. ربما هذا في الشيء يعني أول مرة جزء تسمع من عندي. الفكرة وما بها إنه حاليا نشوف هواي جوبس جاي تتبدل وجاي تتغير، أو ال AI على ال AI. نعم. يعني طبعا هو الثيرد revolution، يعني خلينا نقول الثورة الكبيرة جاية بالعند البشرية. being a doctor لربما خلال 60 سنة الجاية هو irreplaceable حاليا. بالإضافة إلى ذلك إنه أنت عندك مجال بالحياة هذا يطلب من عندك continuous education، إنه أنت عندك هدف تسعى له طول حياتك لحد آخر لحظة. لأن أنت راح نسولف عن رحلة الطبيب من الكلية لحد التخصص، راح نشوف حتى ما هو يتخصص حتى ما هو عمره 40 أو 50 بعد عنده شغلات لازم ينجزها ولازم يسويها ولازم يقرأ لها، وبعد عنده شهادات وعنده مناصب لازم يوصل لها. مو بس هيك، إنه أنت تتعامل ويا أقدس شيء بالحياة، هذه نعمة اللي هي روح البشر. فتخيل إنه أنت يعني بدك تتعامل ويا هاي النفس وهاي الروح، وبدك تحاول قدر الإمكان بالعلم اللي عندك إنه تنقذها وتخليها تستمر. يعني تعرف بالقرآن أكو آية كلش مشهورة يعني فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. نعم. فتخيل إنه يعني أنا من نفسي أنا من الناس يعني من داومت بالمستشفيات
وجربت شعور انه شخص يجي بحادث مثلا لا سمح الله، او لربما يجيب خلينا نقول بسكتة قلبية وغيره، وده تحاول انه ترجعه للحياة يعني، ورا ما تنجح يجيك في شعور بالنشوة والفرح رهيب صراحة يعني ما ينوصف. انت سويت مجهود تعرف انه فريد من نوعه، لانه خليني اركز على المسؤولية مال انقاذ حياة الانسان، مسؤولية كلش كبيرة. انت هسه قلت انه النتيجة تحسسك بفرحة كلش فرحة عارمة صراحة، بس بنفس الوقت ممكن الفشل بأداء هذه المهمة يسبب شعور كبير بالحزن. تدري انه هذا الموضوع وحده انه ايش قد ياثر على هواي اطباء، واحنا عندنا مصطلح له يعني يسمونه مرات البيرن اوت او السايكولوجيكال بيردن، انه يعني فكره انه احنا لازم يعني هو يعلمونا وخلال دوامنا وهاي انه انت يعني there is يقول لك no hand above the God's hand, there is no will above the God's will، يعني ماكو فد مشيئة اكبر مشيئة الله. فالفكرة ما بيها انه انت دا تحاول بكل اللي تقدر له لحد اخر لحظة انه انت تمدد من حياة هذا الانسان وتخفف من آلامه. الشغلة اللي تساعدنا صراحة انه مثلا صراحة هواي اكو قصص ولا تحب نحكي عنها ممكن نقضينا 3 بودكاست يعني 3 يعني من هذه. بس الفكرة انه انت هواي مرات وهواي مرضى وكل طبيب تقعد وياه تحكي وياه من تسأله راح يقول لك عن مريض واحد او قصة معينة بقت بباله لربما أثرت بيني بالضبط، وتبقى هاي القصص ويانا كلياتنا، مرات نسولف ومرات نحكيها عن مريض أثر بي، عن مريض مثلا لربما خسارته كانت كلش جزء كبير من خلينا نقول اختيار الاختصاص المستقبلي. فالفكرة وما بها انه احنا حتى بيناتنا من نقعد ونسولف دائما نركز على فكرة انه احنا واجبنا انه احنا نقدم الرعاية لحد آخر لحظة. احنا لربما ما مسؤولين عن النتيجة النهائية والرزلت النهائي من مال هذه الرعاية، هذا الشيء خاص يعني خلينا نقول بالخالق. يعني لربما يعني تخيل يعني من القصص اللي دائما انا اذكرها ودائما تبقى بالبال انه جانا مريض طفل صراحة يعني وقتها كان خلينا نقول الولادة متعسرة وصارت عنده هواي التهابات. صراحة الأخصائيين والأطباء كانوا المستشفى صدق خلوا روحهم وياه، يعني كان طفل صراحة بس بقى شكله كلش كيوت، عيونه كانت زرق بشرته بيضاء وكان كلش طفل يعني كلش كيوت، خلوا روحهم وياه رغم انه كانت حالته والالتهاب اللي عنده كلش خطير. هي lived هو عاش بس تعرف شنو عاش عنده تخلف عقلي. فمرات يعني احنا لا يعني خلينا نقول نقتنع انه احنا مرات ايش قد ما حاولت انه انت تقدم الرعاية وافضل ما يمكن، ايش قد ما انت تمنيت انه هذا المريض مالتك يعيش، اكو إرادة فوق إرادتك، انت لازم تقتنع ومن جوا ترضى، هي اللي راح تمشي وهي اللي راح يعني خلينا نقول بالاخير يصير اللي هي طبعا إرادة الإله او يعني اللي الله يريده يصير دائما. فانت لا تحاسب نفسك على النتيجة اللي وصلت لها، يعني النتيجة هي مو خلينا نقول دليل على جودة العمل اللي قدمته او المجهود اللي انت قدمته. الشيء الوحيد اللي خلينا نقول يحكم او انت تحاسب نفسك عليه اذا انت قصرت او انت بينك وبين نفسك ما بذلت كل جهدك، هذا تحاسب نفسك عليه، الجهد اللي تبذله مو النتيجة النهائية. الاحترافية ممكن اللي يمتلكها الطبيب العراقي أنا أعتبر احترافيته تكون من نوع خاص جدا، لأنه هو يتعامل مع ظروف جدا صعبة ممكن في بعض الأحيان، لكن بنفس الوقت هذه الاحترافية تحتم عليه أنه هو يتعامل ويا كل الحالات مع كل الأعمار مع كل الانفعالات اللي ممكن تصير بداخل المكان، بغض النظر عن لون المريض، بغض النظر عن جنس المريض، بغض النظر عن إشكالات أو من أين يأتي هذا المريض أو من أي مدينة أو منطقة. فهاي كلها موجودة عند الطبيب، هو يشوف الناس سواسية. وهو حتى يمكن لما يكون عنده فرد من عائلته مريض جدا، إذا كان يريد يعالجه لا سامح الله، إذا كان يريد يعالجه لازم يرجع لهاي النظرة صح. اللي هو شلون يشوف المريض حتى يعرف يشخص، يحاول إنه هذا الشعور ممكن يدفعه باتجاه ثاني أو يحيد عن تفصيلة معينة يفقدها. كلش اتفق وياك. يعني أنا أشوف إن الأطباء أثبتوا لنفسهم وللعالم كليته إنه هم يعني انتصروا بحرب كانت شرسة وكلش قوية اللي هي كانت الوباء العالمي اللي فات كورونا. يعني من القصص اللي أسولفها اللي بالضبط تنطبق على كلامك، يعني تخيل كان أنا ولد زميلي صديقي كان هو جراح، يعني هو كان بعملية تأخذ 6 ساعات تقريبا، فتخيل وياي انه هو بالساعه الثانيه خابروه قالوا له انه زوجتك اللي هم طبيبه زميلتنا دا تولد يعني خلينا نقول صارت الولاده اللي بصفك يعني
زين هو بنص العمليه خبر صعب يعني، خبر كلش صعب، والقرار كلش يعني صعب انه يترك العمليه. زين المريض هم نص العمليه فتحوا المريض ودي يشتغلون داخل يعني احشاء او هذه صعبه انه يقطع العمليه والمريض تحت التخدير العام. فتخيل يعني انه انا لي هسه اتذكر كل ساعتين هو بريكس ذا ستيريلتي، تعرف يعني يعوف الفيلد، يعوف الهاي، يغسل ويروح يشيك عليها وهي دا تولد، وبعدين يرجع من جديد يعني واشر من جديد ويلبس الكلوفز ويدخل للعملية. صراحة أنا شوفه تحدي كلش كبير، لأن تخيل خلال هاي الساعات عقله بشنو دا يفكر؟ بزوجته؟ صعب. لو بالعملية اللي هي قبالة اللي هي قدامه، المسؤولية والمشاعر هنا حرفيا يعني. فيعني صراحة هو الحمد لله يعني زوجته يعني ولدت طفل حلو الله يحفظه، وبنفس الوقت العملية نجحت. فتخيل كمية يعني الساكريفايسز اللي تقدم، وهذه أنا نسميهم هذول everyday heroes، هذول الهيروز اللي لربما يعني ما عندهم يعني خلينا نقول مارفل كوميك، بس هم موجودين صحيح بحياتنا يومية، يبذلون في جهود رهيبة حتى يحافظون على هاي الانفراستراكشر، هاي يعني institutions ماشية بدها تكمل طريقها. ممكن هنا نقول إنه إذا نريد نوضح الرؤية أكثر للطلاب في حال هم أرادوا اختيار شيء جانب أو اختصاص هم يفضلوه أو يحبوه، أو مثلا المجال الطبي، بنفس الوقت أكو فرق عن السنين السابقة بموضوعة اختيار المجال المحبب بالنسبة للطالب؟ صراحة هذا سؤال كلش حلو يعني، والجواب عليه يضمن صراحة نقاط. أول نقطة لازم كل طالب إذا ناوي يدخل لمجال طبي إنه يأخذ معلومات كاملة عنه، يعني يبدي بالمعلومات كليتها، يعرف أبسط شيء هذا المجال اللي هو مقدم عني. مثلا الطب، إحنا نسمع إنه كلية الطب هي فد رحلة طويلة. زين هي شلون رحلة طويلة بالضبط؟ من شنو مكونة يعني؟ كم مرحلة؟ هسه راح كلنا راح نوضح. ثانيا هواي من يعني الطلاب يقدمون على كلية الطب لهدف لربما بباله أو لفكرة موجودة بباله، إنه هو مثلا خلينا نقول يعني ضامن إنه هو راح يعمل بالقطاع بقطاع الحكومي. نعم. هذه الأفكار كلها صراحة يعني قبل 10 سنوات كانت كلها أفكار حقيقية واقعية. هسه شوية خلينا نقول السيستم أو النظام بدأ يختلف. خلينا نبدأ بداية. إحنا الكلية هي من شنو متكونة؟ يعني صراحة كلية الطب مكونة من 6 سنوات. هاي 6 سنوات طبعا أول سنتين من أتها هي تمثل إنه الإنسان دا يقرأ المعلومات الطبية الأساسية واللي هي مشتركة مع كليات خلينا نقول لها علاقة بالصحة، يعني مثلا الصيدلة، ممكن التمريض بعد التحليلات المرضية. هذه يعني هي يعني يسموها البيسك ساينس أو البيسك نولج. هي هذه المعلومات مشتركة في كل الهيلث ريليتد فيلدز. شكوا يعني واحد يشتغل بمجال صحي لازم يقرأ هاي المعلومات. من وراء هاي السنتين راح يبدأ يعني الطالب لا يدخل إلى أجواء المستشفى، يبقى شوي شوي يعرفوه للمستشفى شلون يفحص المريض، شلون يسأله، ونفس الوقت يتعرف على الأمراض اللي تصيب الجسم والعلاجات اللي يمكن تعالجها. يعني شلون إحنا صعدنا بعد خطوة اللي وراها. لو بنوصل لآخر شيء لآخر سنتين، آخر مرحلتين هي الخامسة والسادسة. طبعا للعلم إنه هاي معلومات ما أدري بيها يعني أنت بتخلص خامس مباشرة تبدي سادس بدون عطلة. تخيل خطوتك القادمة تكون رأسا قبل مباشرة. فالسادس في المرحلة السادسة هي بالحقيقة 12 شهر مو 6 أو سنة كاملة. يعني أنت تخلص خامس تقعد أسبوع يعطوك إجازة هدية، وراها مباشرة أنت تبدي بالمرحلة السادسة. خلال هاي السنتين طبعا أنت راح تدرس 4 ركائز رئيسية اللي يستند عليها الطب، اللي هو أي طبيب لازم يكون يعرفها، اللي هي طبعا طب الأطفال، نسائية، باطنية، وجراحة. هذين الاختصاصات الرئيسية ال4 اللي كل طبيب بالعالم بالدنيا لازم إنه هو يكون متعرف عليها وضابطها ويعرفها. طبعا من هاي الاختصاصات ال4 تبقى تتفرع فروع، يعني خلينا نقول ناعمة صغيرة نسميها احنا ماينرز، اختصاصات دقيقة بالضبط. نعم. هذين يسمون ميجرز، the major يعني برانشز. هذين ال4 من عتها تتفرع فروع كلش ناعمة صغيرة. مثلا العيون مثلا هو فرع من الجراحة، مثلا الكسور هو فرع من الجراحة. التجميل واحدة من الاختصاصات اللي صار عليها الاهتمام بشكل صراحة كبير، يعني عليها سبوت لايت كلش قوي. ومع كل أسف هي شوية هو من الاختصاصات اللي هو نقول مس أندرستود، مو كل شيء هواي نعرف عنه. يعني تخيل إنه هو يسمونه الجراحة التجميلية والتقويمية. تقويم شنو؟ تجميل شنو؟ وشنو الفرق بيناتهم؟ طبعا هو وحد انه احنا نبحر بانه شنو الطب التجميلي وشنو يعني خلينا نقول فروع وحد صراحه يراد له بودكاست كامل. بس باختصار انه هو يعني الاستاتيك ميديسن، انه تتجمل الانسان لشخص طبيعي، هو يشكل 20% من هذا العلم كليته.
أو 80% هو انخلق هذا يعني الفرع اللي مرضى الحروب مثلا. يعني تخيل هو يعتبر يعني كفرع جراحي شلون يعني عمره ما يتجاوز تقريبا 100 سنة 120 سنة مقارنة بالجراحة اللي هي عمرها 7000 سنة أو 5000 سنة. فهو مثل طفل رضيع يحبو مقارنة بالجراحة العامة اللي هي شيخ كبير يعني. فعنده هذا المجال هو جديد بالعالم كليته، عنده سنوات من التجارب والمعرفة اللي لازم يطور نفسه بيها. يعني هو بعده جديد، بعده خلينا نقول عليه طري ممكن يتغير. فتسألني عن الاتنشن اللي جاي يجي كلش بمجال انه انت مثلا تكون فد لك بصمه كلش كبيره بيه، لان انت بعد بدايته. اي اكتشاف او اي اضافه او مثلا نقول اي خلينا نقول تكنيك جديد تكتشفه او اي طريقه علاج جديده تجعل من عندك انت تخلد بالكتب. فهذا جانب من اللي الناس تخلت مقبله اليه. فاحنا مثلا نكمل هسه احنا عندنا الخامس والسادس دول كلهم مطبوقين مع بعضهم، دول انت راح تدرس بيهم يعني العلوم الطبيه الحقيقيه اللي هن الاربعه الرئيسيات، وتتعرف على الجوانب الفرعيه وكل الامراض بالجسم. هنا انت ورا ما تتخرج طبعا هنا راح تكون انت عندك شو اقول لك 4 طرق ممكن تمشي بيها اذا تخرج من كليه الطب. الطريق الاول اللي هو 10% ولا ربما 20% من الخريجين يروحوا له، اللي هو طريق انت تصير تدريسي وطبيب في آن واحد. انت تشتغل بالكليه نفسها، تدرس وبنفس الوقت انت طبيب. يعني هنا بين قوسين انت راح تختار انه تعمل على وزاره التعليم العالي. الجزء الاكبر اللي هو 70% تقريبا 70% هم صراحه راح يروحون الى وزاره الصحه يكونون اطباء فقط. نعم. اللي يبقى عندك الجزء الثالث اللي هم 10% they drop out يعرفون الكليه. وهاي احصائيه انا مسؤول عنها، لان يعني هاي احصائيه على خريجين كليتنا يعني، فكلش مسؤول عنها. وهي يعني تتكلم عن كليه الطب جامعه بغداد، بس ممكن ان تعمم يعني ممكن اعممها على كليات اخرى بالعراق. تبقى الجزء الرابع اللي هم اقل من 1%، دول يختارون انه يروحون بوزارات لربما اول مره يعني تسمع من عندي انه هي بها اطباء، مثلا وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، يصيرون اطباء عسكريين يعني. نعم. او مثلا يروحون لوزارات اخرى مثل النفط على سبيل المثال. فكل واحد من هذول طبعا له ايجابياته وله سلبياته. مثلا لو احنا هسه نبدي بالاطباء اللي قرروا انه يروحون للتعليم، طبعا صراحه يعني اول شيء هنيالهم، يعني انا شخصيا احسدهم. مبدئيا هو دمج اكثر شغلتين او اسمى يعني رسالتين بالانسانيه، رساله التعليم ورساله الطب، وايضا رساله الطب. فهو صار يعني بالضبط انه صار طبيب ويعلم زملائه او الاجيال الجايه. طبعا كل شيء له كوست، له يعني خلينا نقول في شيء تدفعه طبعا. يعني انت من تتخرج من هاي الكليه لازم تكون من ضمن الاوائل، من افضل 10 و20 يعني بالمية من الاوائل. بالاضافه لانه انت من تروح للكليه لربما انت تتمنى انه تكون باختصاص معين، مثلا انا عاجبني اصير طبيب عيون. هنا انت راح تكون محدود بالكليه شو تريد يعني. يعني الكليه تقول لك بسنتك احنا عندنا اطباء عيون بما فيه الكفايه فنعتذر من عندك، احنا محتاجين اطباء جراحه عامه، محتاجين اطباء نسائيه. بس انت هنا ممكن تختار شيء انت ما كنت ترغب به صراحه. صح يعني. وهي معضله. بس بالمقابل يعني انا برايي هذا، اشوف انه هذا يعني المجال انت كونك يعني بعدك انسايد كامبس وحده يجبرك انه انت تتحدث معلوماتك. يعني انا برايي يعني صار being surrounded with young people keeps you young. صحيح. يعني فهذا جانب ثاني انت تتطور معلوماتك اكثر، بالاضافه الى ريسيرش بامكانيه انه انت تبحث وتطلع فد خلينا نقول اشياء او تلاحظ ملاحظات قبل كنا ما موجوده وتنشرها وتشاركها ويا العالم كليته. هذا فيما يخص اللي قرروا يروحون للصحه، العفو قرروا يروحون للتعليم. انت وين من هذني الاشياء؟ انا بالصحه. انت بالصحه. اوكي كمل لي البارت الثاني. فاذا قرر الطبيب انه يروح للصحه فمبدئيا يعني هذا الشيء يعني قبل من اقول لك قبل يعني قبل 2020 قبل الجائحه ما موجود، بس هسه وجد انه سنه كامله ورا التخرج يبقون يعني waiting to get employed، ينتظرون انه وزاره الصحه تطلبهم وتستدعيهم بالمستشفيات. لو نتكلم بعد يعني قدم سابقا بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات حتى بدايه ال2000 كانوا يتخرجون من الكليه بشكل مباشر شهر او شهرين بشكل مباشر يدخلون مباشره للمستشفيات. نعم. هسه صار هذا جاب يعني او ديلي لمده سنه كامله. بعد هذه السنه راح يبدا الطبيب ما يعرف بالتدرج الطبي. شنو التدرج الطبي؟ هو سلم انت تصعده حتى توصل لقمته.
اللي هو انه هي هذه يعني هي صراحه اكثر فتره الطبيب بها يتعلم. اول مرحله او اول بايه خلينا نقول اول درجه يسموك انت هنا طبيب دوري. نعم. هنا انت راح تعمل في مركز المحافظه مالتك او في مركز المدينه مالتك. هنا طبعا لربما بعض الاطباء اللي هم شويه معداتهم بالكليه كانت قليله يروحون الى محافظات اخرى تحتاجهم يعني. فانت راح تعمل في مستشفى في وسط المحافظه، راح تكون انت عندك يعني اقل المسؤوليات لكن اكثر العمل. هاي الفكره. انت بعدك تحت التدريب. هي تعتبر هذه السنتين اول سنتين يعني من العمل بوزاره الصحه تعتبر مكمله للكليه، جزء من التدريب. فهنا طبعا انت راح تعمل هواي بالطوارئ، تعمل بالرتات، راح تكون تساند مثلا بالعمليات بصالات الولاده. بس انت مسؤوليتك هي اقل شيء، لان اكو ناس اعلى من عندك اللي هم اعلى منك بالسلم هذا زي attend you او دوري supervise you، يراقبوك وهم يكونوا المسؤولين. بعد هي يعني وانت تخلص هاي السنه تروح انت تصير طبيب تدرج. طبيب تدرج شنو؟ انه انت تغادر المدينه تروح الى منطقه قرى ولا ارياف ممكن. قرى ولا ارياف عشتك. يعني هو منطقيا لو الكل يريد يروح للمركز من يروح لهاي الناس. صحيح. فلازم انه انت سنه كامله يعني تخلصها بهذا يعني خلينا نقول بالاماكن بعيده عن المركز. هنا طبعا انت راح تكون عملك ايضا تشخيص وعلاج، واذا حاله كان شويه خطره تحولها للمركز. هنا طبعا انت ورا ما خلصت هاي السنتين يلا تبدي تروح تختار اختصاص وتكمل به باقي حياتك. طبعا هنا عندنا هواي اختصاصات طبيه كل شوي تقريبا فوق 30 اختصاص. فاحنا ما راح نروح بكل واحد من عندهم، بس الفكره انه انت هنا راح يسموك مقيم اقدم. كنت مقيم دوري، بعدين صرت طبيب تدرج، بعدين صرت مقيم اقدم. هاي هنا مقيم اقدم راح تختار اختصاص راح تكمل به طول حياتك. فاحنا بدنا نتكلم عن 10 سنوات من لحظه دخولك للكليه، 6 سنوات كليه لحد استقرارك على على اختصاص معين. طبعا انت من تحت تبدي بالاختصاص، هذه رحله وحدها يعني. مثلا على سبيل المثال جراحه الجمله العصبيه 7 سنوات تقريبا، يلا تصير خلص يعني you are senior now or you are now specialized، يعني انت حاليا specialist، انت اخصائي. وهمين تخيل انه انت خلص يعني ورا رحله 7 سنوات. طبعا الاختصاصات تختلف بسنوات، اكو 4 اكو 5 اكو 6 اكو 7، بس هي يعني لا تقل عن 4 ولا تزيد عن 7. ورا ما خلصت you can go into subspecialization. اي فليش قلت لك انه وحده بعد تكمل يعني واحده من احلى الشغلات اللي هي انه انت بالمدرسه you have always something to pursue. عندك دائما شيء you always have goals. دائما انه انت تعمل وعندك هدف ثاني او شهاده ثانيه تريد تحصلها او مكان اخر. هذه باختصار اللي قرروا يروحون الى وزاره الصحه. تبقى ان احنا عندنا الفئه القليله كلش، واللي هو تخيل انا قبل لا اجي هنا حاولت انه اسوي ريسيرش، ما حصلت enough information على الموضوع. انهم الناس يروحون الى وزارات اخرى مثل وزاره خلينا نقول الدفاع اللي يصيرون اطباء عسكريين، او وزاره الداخليه، او مثلا يروحون الى وزاره النفط. يعني صراحه اللي سمعته كله عباره عن كلام، بس الفكره انه اكو ايش اطباء يعني موجود شيء، وبامكانهم اصلا يقدمون على وزاره الدفاع من هم طلاب مو شرط يتخرج. يعني يعني وزاره الدفاع ممكن انه هي تعتبر ما تخرج تعتبر لك رتبه، راح تكون رتبه عسكريه وتعتبر طبيب لازم تداوم بس مستشفى عسكري ومستشفى مدني، والمرضى مالتك ما فقط يعني عسكر ناس مدني. نجي للفئه هاي الجميله اللطيفه اللي هم قرروا دروب اوت، قرروا يتركون بعد. شوف قرار انه تترك مجال مثل الطب يعني فد قرار صراحه مصيره صعب، وما تتصور الى ايش قد ايجابيات وايش قد الى سلبيات. تقول شلون الى ايجابيات شلون الى سلبيات؟ شوف احنا عندنا فد شيء اسمه سانك كوست فالسي. سانك كوست فالسي هو شنو؟ تخيل وياي انه انا وياك فتحنا مطعم، او انا فتحت مطعم مثلا. هذا المطعم بالبدايه نجح، بالبدايه جاب زبائن وصار عندي ريجولرز وصار عندي ناس يجوني دائما. ورا فتره انا شفت انه الناس ما يجوني مثل قبل، فلذلك قررت انه اني مثلا يعني المطعم ده يخسر مالتي، اني خليني اشتري يعني خلينا نقول ديكور جديد، وهذا الشيء ما ساعد المطعم. ورا فتره قررت انه خلي غير الستاف، هم ما ساعد المطعم. ورا فتره قررت انه اغير المنيو، هم ما ساعد المطعم. ما ساعد هذا الشيء. زين هذه كميه المصاريف اللي انا دا اصرفها وبعد المطعم ده يخسر. هنا طبعا المنطقي انه انت توقف نزيف الخسائر، خلاص سد المطعم هاي. بس العقلنا شنو يخدعنا؟ يقول لك انه انت الثقل النفسي
لقرار انه انت تترك هذا المطعم يساوي قرار الاستمرار. فاحنا شو نسوي؟ نستمر. وهذا الشيء ايضا يطبق بالعلاقات. هواي ناس تستمر بعلاقات لربما هي مو كلش ناجحه، لانه يقول لك بعد صار لي هواي مو مال انه اني اعوف. هذا يسمونه كوست فالسي. ولا فاي كويت شلون راح القى مثلا؟ شلون راح القى؟ ممكن. فصراحه احنا كاطباء كل شيء نمر به. ليش؟ انت عندك كل 6 سنوات اكو ضغط نفسي، اكو ضغط دراسي رهيب. تشوف بقيه الناس والاختصاصات شلون they are enjoying life you know. يعني تخيل بالمرحله الرابعه مالتنا هي نفس المرحله اللي يتخرجون بها زملائنا بالاعداديه ويبدون يتخرجون، فيبدون يزوجون. احنا نصير مرحله خامسه نشوف عندهم طفل ونروح نبارك لهم واحنا بعدنا طلاب، وهم جزء لربما يلقون وظائف او يجيبون طفل ثاني واحنا بعدنا مرحله سادسه. فيعني تحس انه انت يعني صار لك هواي بهذا المجال، وتحس انه انت بعد لك يعني خلينا نقول انت مشيت بهواي بحيث مو مال تتركه. زين اذا قررت اني اتركه، مثلا قررت انه انا اتركه وقررت انه انا اتبع مثلا حلمي انه اكون مهندس ديكور على سبيل المثال. انا عاجبني اصير مثلا مهندس ديكور، او عاجبني اصير محقق، او عاجبني اصير اي مهنه ثانيه. اني مرحله خامسه راح اترك 5 سنوات وابدي كليه ثانيه 4 سنوات. كل يعني all of all صار 9 أو 10. صحيح. زين لو كمل بمجال لو مكمل هو افضل يمكن. لو مكمل احسن. يعني ممكن تكون هذه احنا شرحنا طريقه يعني بشكل تقريبي وتفصيلي ايضا للطالب هسه اللي يريد يقدم على كليه الطب، او الطالب اللي عنده هذه الرغبه. احنا في سبيل انه يعني حاولنا شويه اكثر نغوص بالتجارب اللي تصير هنا على ارض الواقع. بنفس الوقت ذكرت انت شغله الاختيار، والاختيار شلون يصير. واحده من الاشياء اللي موجوده ممكن بداخل الجامعه الامريكيه ببغداد هو موضوع انه البروفيسورز والناس الموجودين هنا الفاكولتي تيم يحاولون دائما مساعده الطالب على اختيار الشيء اللي هو ممكن يناسبه، او نصحه بالذهاب لهكذا اختصاص. من هذا الباب صراحه دكتور عبد الجبار احنا شويه راح اليوم نسوي اكثر، نستمع لاكثر من اكسبيرينس، ونحاول نوصل صوره اكثر شموليه للمستمع اللي دا يسمعنا. يعني كنت هذا الشيء حتى في سبيل انه نشرك طبعا ويانا احد الاساتذه اللي موجودين بداخل الجامعه الامريكيه في بغداد، واللي هو دكتور ديفيد the Associate Dean College of Healthcare Technologies. بعد الفاصل راح ينضم لنا، وايضا راح تتناقشون سوية، وايضا وياكم احب اعرف اشياء عنكم. كل مستمعينا اللي يستمعون هسه على اذاعه الجامعه الامريكيه في بغداد 101.5 ظلوا ويانا، ابقوا نروح الفاصل. After the break we will be back. متواصلين معكم عبر إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5 and now we are back, but now we also have a special guest also, Dr. David, the Associate Dean, College of Healthcare Technologies. Hello again. Hello, it's good to be back. Yeah, we are so happy to have you today also. And also we had like Dr. Abdul Jabbar with us. We talked about some things, and now of course we're gonna share with you questions and ideas about your experience, especially maybe outside Iraq and of course inside the AUIB. So let me start with maybe we talked about Dr. Abdul Jabbar. Hi again, of course. We talked about maybe the health system and how things is getting done here. And the doctors, you know, they used to study for a specific amount of years, and then they need to go to maybe the far towns and these things. From your perspective and your experience, how do you can like maybe explain the things that the doctor is doing right now? Like, for example, if we compare it to the United States. Yeah. So basically, like, to be a doctor in the United States, it needs different pathway, it needs different procedures than in Iraq. So in Iraq, we have, as I said, it's 6 years of medical education, or being going into medical school. Yeah. Then you have almost 3 to 4 years of being a general physician.
In the United States, it's quite different. Like basically, you need to have a bachelor's in medical or biological related field. So you can have a bachelor degree in biology, in biochemistry, or any like health related field. This will be considered your pre-med degree. So you have your bachelor's. When you finish college, you can pursue a job in biology, but you can also decide to go into medical school. Medical school in the United States is actually 4 years. So there's a common misconception that to be a doctor in the United States, it takes you 8 years. No, it's like... Dr. David know that. I'm not a physician. Yeah, you're not, of course. Another. Yeah. So, like after you finish med school, now you apply basically for an exam. I think it's a very famous exam. It's one of the toughest in the world. It's called USMLE. It's United States Medical Licensing Exam, I think. This is the abbreviation. Now after you finish USMLE step 1, step 2, step 3, now you can directly apply to be to a residency program. So basically you choose your specialty directly without being a general physician. Doctor, how is the health education here? The health education or the medical education here in Iraq? The health education in Iraq, because I want to ask Dr. David something about the health education. Maybe in Iraq, how does health education in Iraq differ from health education in the US? So that's why I'm asking you about here in Iraq. So in Iraq, I think as I said, these years only to study, and basically not years, but also like for example, when you finish med school and become a resident or a doctor, you are basically a general physician. You train in different specialties, in pediatrics, in gynecology, in medicine and general surgery. Look, basically the idea came, of this medical education in Iraq started 100 years ago. So like it was in 1927 when the Royal Medical College was established in Iraq. Basically it started by Sir Henry Sanderson. He was the physician of the royal family in Iraq in the 1920s. So he established University of Baghdad College of Medicine. It was then called the Royal College of Medicine. He was a British. So the system in Iraq was basically based on British rules and laws and regulations. If I want also to ask Dr. David about this, because the health education in Iraq is different. There are many differences it doesn't mean that one is specifically better than the other, but there are differences. And one of the big ones is, of course, as he just mentioned, there's a British model of medical education. That British model is used in many places that include from Iraq. Also, India is based on the British model. Now, in the American system, a medical degree is a graduate degree. As he mentioned earlier, you have to have a bachelor's degree first, and so there's some conflict there as to one of the issues is who do you call a doctor? And in the British system, if you're working in the medical system and you're licensed to practice, you're a doctor. In the United States, there are other forms of doctor that are used. For instance, I have a doctoral degree in public health. It's not a medical degree. It's a DRPH, a PhD. So you call them doctors. The medical degree is a doctoral degree as well. Now, the issues are going to be when people, international graduates of medical schools, come to the United States to practice. And so who do you call a doctor? And the general consensus is that if you have a medical degree and you are licensed to practice in the United States, you're a doctor. Okay? So the issue is being licensed to practice. I read a few articles about that. So what's the philosophy behind having, after you finish med school, 3 or 2 years of being a general physician without going directly into specialty?
why we have this in the, what can I say, in the UK system or the British model, and we don't have that in the United States model. So I would like to imagine, like, basically they are preparing the doctors in a certain country or their country is to be, for example, at any time there would be a war, so they can directly practice, or they can become physicians, and they can be, what can, summoned to be like to participate and help soldiers in different wars. That's why you need to have a good idea about all the specialties of medicine. You be a general physician, then you choose one specialty to continue your life with. Compared to the United States, you directly go to your specialty you love or you accept it into. I agree. And I think there's another problem with going directly into a specialty, and that is that specialists get paid more. And so it's one of the reasons why the American system is so expensive. Now, there are many reasons why the American system, medical system is, or healthcare system is so expensive. But one of them is everybody becomes a specialist. So I agree with you. Yeah. Basically, becoming a specialist, it means a lot for any doctor. Basically, you have the highest degree in your field. Now you can perform surgeries while your residents or the general physicians cannot. And basically, you in the Iraqi model, the British model, now you're considered the physician that takes the final decision and decides which treatments should the patient proceed with, or you can discharge this patient from the hospital. Any physician, less than or a specialist, who can do that. Now, another difference in the United States is that we have what some people would refer to as physician extenders. And these are going to be non-physicians who can provide clinical health care. For instance, nurse practitioners are nurses who go through additional training and can actually provide primary health care under the direction of a physician. We also have physician assistants. Now, this will give you a good idea of how well trained and trusted they are. My wife is a concert pianist and cut her knuckle badly with a knife. I took her to the emergency room, and we explained that she was a concert pianist and they needed to be very, very careful. And they said, well, the best suturer we have is the physician assistant. He took care of it, and she did a concert the next day with 4 stitches in her middle knuckle. So that's how much we trust some of these physician extenders. Now, the good thing about them is we don't have to pay them as much. The bad thing about them is we still have to pay, and they're not physicians. So they have a limited scope of practice. But they can be a very good part of the healthcare system. Maybe talking about I'm sorry, Doctor. You want to talk about something? Actually, I would like to add something. Like, another difference, I think it's more of your specialty, Dr. David. It's basically how the health system in Iraq or in the British model deals with the public health. So, for example, having a central funded health system, basically you have the state, in our example Iraq, will fund the Ministry of Health, so they can provide all the equipments and the salaries for the doctors and the nurses and all the physicians and all the workers in this field. So basically you have almost free medical service for everybody and for everyone. So for me as a physician, when a patient presents me to the hospital, regardless who he is or which age he is or from which ethnicity or from which so let's say social class, I should treat them all. Regarding the United States, the situation is kind of different. So basically every hospital has a contract with a certain insurance company.
So if, for example, I went to a hospital and I don't have insurance, I think the physicians or the physicians or the doctors or even the nurses, they can't provide me with the proper, what can I say, health service or primary health care, basically because I don't have insurance. So when two patients present to me, patient A and patient B, patient A has basically insurance, I should treat him. Patient B, maybe I need to contact the administration of the hospital to ask what should I do. This is one of the differences that it's in the core of it's a core difference between these two models, and I have like what can I say, an example for this, or a famous story regarding this. When you have a public or almost free health system, so basically you expect lines, you expect the quality to be less than of a private health system. You expect highest quality. People want to be served by a good quality and good equipment and also good doctors. So I have really a question. So if you're gonna go to a hospital and you're gonna be treated for free, is that for you gonna be better, or you just want to go to a hospital that you can pay money and you're gonna have really quality and good treatment to you that sometimes maybe assure you that you're gonna be fine? This is a very controversial subject. For instance, if you look at what's happening with the National Health Service in the UK right now, they're economically having a lot of problems. And I just read something yesterday that there are Ukrainians who live in the UK who are going home to Ukraine to get their dental work done because they can't get it in the UK. So there are trade-offs on all of these things. One of the issues with the American healthcare system, as you've said, is one, it's expensive, and the other thing is that some people are not covered by insurance, and anything they have may come out of pocket. One thing that is a little bit different in the United States is that it's not all private. About 40% of the healthcare is funded by the government through Medicare, Medicaid, and various other programs. That leaves about 60% of people who have to be either covered by insurance, or some other thing, and it is not an equitable system. You're right about that. I'll give you a story. It's actually a famous one. Yeah. So basically, King Charles, the King of UK and the Commonwealth, he, like earlier this year, he was diagnosed with prostate cancer. So he had to make an appointment in one of the most prestigious hospitals in London. So they gave him a time slot. It's actually 3 months from the time from the time of he booked the slot, or he contacted the hospital. So can you imagine, like, it was 3 long months to see a doctor. So the royal family back then and Buckingham Palace used their connections, and they tried to have an earlier time slots. At like when the media agencies know that, or the taxpayer heard of that, it was a scandal. It was a major scandal. Basically, you are, because of you're the king and you are part of the royal family, you can use your resources, while we are not. So, like, can you imagine, like, all the major newspapers talked about that, and they talked about the royal family, and the taxpayers said, like, basically, you are a British citizen, you are just like one of us. If you want to have an early appointment, why you won't make the system just better, and everyone will get an appointment earlier? So back then, the royal family decided that we need to go to the United States. So they have a private health system. Yeah. We will handle the fees, and we will have, the time slot we like to. If we want to be accurate, this is the things are going here in Baghdad and Iraq. It's like this way. I'm gonna maybe sometimes prefer to go to some place and pay a good amount of money, because I know the quality of the treatment may be gonna be better. I'm not saying this is the whole case is like that. No, because
it is different from one place to another. Mm-hmm. And that is true. One of the things about the American system is there's not much waiting. You get into, if you go to Canada, you wait for months for something like that. But equitable, much more equitable in Canada, and probably cheaper. If you go to the United States, you get very high technology treatment, usually quite good, and you get it rapidly, but you're going to pay a lot of money for it. It's a lot of money. I went into an exchange program. It was in 2018. It's called AUIB, Archeo Leisure Exchange Program. My host university was in San Diego, California. So I decided, I have a lot of friends there. I decided to go to the hospital there. Can you imagine, like, someone was hit by American football? You have been in the US. Yes, I've been there. Yeah. Because we didn't talk about that in Arabic. He didn't tell me. Yeah, I was there. So basically, I've been there. So basically, he was hit by American football. So they needed a CT scan, and the neurophysician or the neurosurgeon was contacted and presented to the ER to see the patients. So at the end, the bill was $21,000 for a CT scan and physical examination, and we checked that he's fine. He paid out of this 21. The insurance companies covered like about 70 or 80%, so he paid only $3,000, and it's too much if you like consider it in Iraqi currency compared to Iraqi currency. It's a lot. Having, for example, a baby. Do you think how much it costs? In the United States, it costs a lot, but again, it's covered by insurance companies. Yeah, but here I think you're gonna go to a special hospital and you're gonna pay money if you want your wife to be like fully. I'm not complaining, but I'm saying maybe this is what I'm hearing from a lot of people. The way we are going into, I think Iraq in the next 10 years is going into privatization of the medical health system. We are slowly transforming into a model just like in the United States. Maybe. Before I go to the future, we are in the present right now. I want to ask also Dr. David about the other, maybe the other professions that can maybe consider beyond that of physician and nurse. Okay, very good. I think it is important to realize that when you're talking about health education, there are other options other than going to medical school. Medical school is important, and we need lots of physicians. But there are other professions out there that some people may have better opportunities for and maybe more interest in. For instance, in our college, we have dental technologists. Now, these are not the dentists. These are the people who are making the teeth. It's kind of an artistic profession in which they're making dentures and other things like that. We also have people who are studying how to do radiation technology. Now, these are not radiologists who are physicians trained in how to read x-rays and various other images. These are the people who use the equipment and maintain the equipment. And so they're part of a team that's out there. So some people may be really interested in the technological side of healthcare, and there's a real need for those people as well, here and elsewhere. Now, the difference in the education in the United States and in Iraq is that in the United States, these would probably be 2-year degrees, what we would call an associate's degree. Whereas here, they are 4-year degrees. They're bachelor's degrees, like almost everything here. And so these are 4-year degrees, and so the students actually have all of the math and the language and the literature and all that kind of stuff that's required for a 4-year degree as well. But it's an interesting variety of fields, and if you're wanting to get into the healthcare industry, then just realize that there's more to it than doctors and nurses. There's a lot of other people, everything from administrators to anesthesia technologists. All of those are necessary.
maybe sometimes you're gonna just saying to yourself, because I heard a lot of people and friends saying that I want to be something related to the medicine field, but I don't want to be a doctor. Yeah. So I think this is your place, the College of Healthcare Technologies right now, and also to anyone who is interested in this can just come to the campus, and he's just gonna see the great landscapes here inside, and of course he's gonna see the college and meet with Dr. David if he gonna be there. Of course, I know that he's gonna give lectures and these things. Doctor, before I go back to Dr. Abdul Al-Jabbar, like specifically, what does the term public health mean in an economy like that of Iraq? What is public health? Okay, I just gave this lecture this morning in class, and I asked my students to define public health. And the reality is that public health, it differs on what society you're coming from. So classical public health consisted of trying to clean up the slums. So people had what's important. What's the most important health issue you can give to a population? And the answer is clean water. Everything else is secondary to clean water. Yeah. Okay, that gives you the focus of public health. It's what you do at the community level to make sure that that community remains healthy. Now, clean water, food, healthy food, good habitations, your home is healthy, immunizations, many other things fall within that. Now, that's the classical definition of public health. But what happens when everything, including clinical medicine, is funded publicly, as it is here in Iraq and as to a large degree it is in the UK? Well, does clinical medicine fall in the concept of public health? It's publicly done, so yes, it falls into the definition of public health. One of the big issues with that is anytime clinical medicine is involved in the picture, all the money goes to clinical medicine and everything else suffers. So that's something that you have to be aware of in that. What's the definition of public health? It's what we do as a community to make sure that the members of the community remain healthy. It's different in a society like Iraq, where all clinical health is publicly funded. In other places like the United States, public health is kind of a separate entity. And they're focused on things like water quality, air quality, things that are more involved in the common things that people share. And so they will also be involved in a big part is outbreak investigation. So outbreaks of disease. That will be a big part of what they're doing. So they're looking at the population level rather than the individual. So maybe at the end, if we are looking at the public health, the goal of the public health is reducing the amount of diseases in the future, maybe. And just this high rate of sick people gonna be like lower when I take care of public health, maybe. Yes, public health is looking at common factors that affect the population in general. Yeah. Now, as I said, in clinical medicine, we're focused usually on individual patients, and but when it's publicly funded, the definition gets more difficult, and it's hard to separate the two. What do you think, Dr. Abdul Jabbar? I can add something to what Dr. David said. So basically, public health is considered with sometimes distributing the resources you have, the medical resources you have for your country or your city. So even sometimes public health decides where we should build this hospital or in which part of the city. So it can serve which
community. Certain, what can I say, certain countries, for example, in the UAE, Dubai specifically, they consulted the US Army and the UK Army and the public health specialists there. So they designed the health system or the hospitals and the emergency spots or emergency or the ambulance. So if an atomic bomb happened in the middle of Dubai, they can manage the survivors. So the system for the distribution of the hospitals and the primary health centers in Dubai is well studied, let's say, or it's well designed that it could withstand an atomic bomb. So as Dr. David said, having a perfect public health specialists and consultations with public health can do miracles. It will not only reduce the amount of casualties or the amount of infections, for example. It will keeps the hospital running smoothly because you will have less patients, because you can distribute the amount of patients into different hospitals. That's an excellent example. And because what you were talking about in that is that it was they were planning on a population. So, and that's the key to public health and epidemiology is you're thinking at the population level rather than the individual patient. Excellent example. Actually, Dr. Abdul Jabbar, we're talking about the future, and I stopped him in the present. I just want to go back to you, Dr. David, and talking about the future. And I'm also going to talk with you about that. What are the future health needs of Iraqis? How does this differ from the global perspective? I think public health infrastructure is one thing that is going to have to be examined here. And this is going to be everywhere from especially in rural areas, looking at things like water quality. You just had an outbreak of cholera here. And there are various other infrastructure like that. But I think the other thing is that Iraq is part of the world community, and there are some worldwide issues that are really going to cause people to start having some problems. And one of those is antibiotic resistance, or the resistance of the germ to the antibiotic. And we're rapidly losing effective antibiotics as a result of overuse of the antibiotics or just the natural use of the antibiotics, and the ability of the populations of the germs to genetically adapt to exposures. So I think that's going to be something that we're going to have to look at very, very closely. Obviously, environmental issues, air quality, amount of water that's available, things like that are going to be other issues that are, from a public health standpoint, going to be very important. I really can't address what needs to be done clinically. Dr. Abdul Jabbar would be much better at that than I. I would like to emphasize on antibiotic resistance. Actually, it's a huge problem in Iraq. Can you imagine in 1 year for me practicing in a hospital, in a general hospital, I've seen 26 patients with multi-drug resistant infections. So basically this is infection that we don't have any antibiotics that can treat it or cure it. Maybe this is something developing from some another bacteria or something is already here, but it is developing because there is no care. Actually, basically, I think the primary reason is like the non-judicious use of antibiotics. So in the United States, if you want to have, or any health system outside Iraq, if you want to have an antibiotic, you need a prescription from a physician. Yeah. So here in Iraq, you can take it from the pharmacy. And they will give it for you without a test. Without a test, without any prescription. Yeah, the Panadol is your partner of the day. Yeah. For example, even sometimes we treat, like I see a lot of pharmacies, they give antibiotics for viral infections. They are viruses. Antibiotics will do nothing. So if I want you to get the scale of this issue. We are in a race. The bacteria is evolving, and we
invent new antibiotics so slowly that we don't have enough time to, what can I say, follow up with the bacteria. This is part of things that we really need to change and address. Another part is actually mental health issues or mental health related diseases. Yeah. This part in Iraq is not, what can I say, there's not enough light shined on this subject. Actually, we're trying always here to spread the awareness about the mental health and talking about it, because we know that in the United States, actually the most expensive categories of care are within mental health. And that's what we spend the most money on. Now, this ranges from dementia, elderly dementia, to mental retardation of children, but also things like stress and various other mental conditions, from the relatively mild to very serious. And they are extremely expensive. Wow, yeah. Here I think we don't spend that much of money to. Yes, I would like to mention one other thing. If we go back to the multi-drug resistant, one of the big ones is tuberculosis. Yes. It's made a huge comeback, in large part because of the resistance and also because of its link to the HIV pandemic. And so as HIV progresses into AIDS, one of the opportunistic infections is tuberculosis, and it has made a huge impact throughout much of the world in recent years. Mm-hmm. I don't know, maybe we need for sure to look about some specific things if we want to see a future is a better future from a perspective of being healthier and being better than now, because we know there's a lot of notice we can take right now and say we can change that when we can change that, of course, starting from the water, of course, to the most complicated things. I think public health can provide in Iraq, or what can I say, the things that we want public health to, what can I say, to activate their role in is actually research. Can you imagine, like, one of the biggest problem in Iraq, that we don't have enough research or enough data that we can process to guide our, what can I say, powers or for example, efforts to treat or diagnose certain diseases. For example, we don't have accurate data about the patients who have DM or diabetes mellitus. We don't have accurate data about the number of patients that have TB, for example. We don't have databases that can collect patients who have multi-drug resistant bacteria, or for example who have TB or mental health illnesses. Such numbers will help you to guide the efforts and of course the funds you will put into the system. I think we really need public health specialists, what can I say, so they can guide the health system in Iraq and can arrange and distribute health services equally and more effectively. For the also potential students or the students who are already in the healthcare technologies, I assure you they're going to be a bright students, because they are in the hands of Dr. David. Well, thank you. I hope this is not going to be the last time, and I hope really you're going to do these maybe upcoming points about some medical advices or something. It would be my pleasure. Yeah, of course. I was so happy today to have you both, Dr. Abdul Jabbar. I'm so happy to have you. And of course, again, Dr. David. Thank you so much. It was a pleasure to be here for you. Thank you. Thank you so much. And of course, Dr. David, the Associate Dean of College of Healthcare Technologies. We're so happy to have you here again. Thank you. So, dear listeners, this is AUIB FM 101.5. I hope you enjoyed this special episode. We talked about a lot of things, and we talked about the medical system and also the health care. To also next episodes and upcoming events, stay tuned and goodbye.